হ্যাঁ, তো এই ভিডিওতে আমরা কি করব, আমাদের যে রিমেনিং ডেটা টাইপস গুলো সেগুলো নিয়ে আমরা ডিসকাস করব। ওকে, চলো আমরা চলে যাই আমাদের পিপিটিতে উইদাউট ওয়েস্টিং টাইম। ওকে, সো আনডিফাইন পর্যন্ত বলেছিলাম, রাইট? অবজেক্ট, অ্যারে এবং ফাংশন, এটা দেখে নিই। আচ্ছা, আমরা অবজেক্ট অ্যারে আর ফাংশন নিয়ে এখানে তো দেখবো টাইপটা বার করে, ঠিক আছে, বাট অবজেক্ট অ্যারে ফাংশন এটা কিন্তু প্রচুর বড় টপিক জাভাস্ক্রিপ্টে, যেটা নিয়ে আমরা পরে ভিডিওগুলোতে এলাবোরেটলি ডিসকাশন করব, ঠিক আছে? তো জাস্ট আজকে আমরা দেখব জাস্ট কি হয় আর এটা টাইপটা। ওকে, তো দেখে নিই অবজেক্ট কি। বলছে অবজেক্ট, ঠিক আছে, অবজেক্ট বলছে কমপ্লেক্স ডেটা টাইপ দ্যাট অ্যালাউজ আস টু স্টোর আ কালেকশন অফ ডেটা। কালেকশন অফ ডেটা কেন বলছে? এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি অবজেক্ট অ্যাকচুয়ালি মেড অফ কি ভ্যালু পেয়ার্স। ওকে, পেয়ার্স কেন বলছে? কারণ ওর মধ্যে কি আর ভ্যালু এই দুটো দিতে হয়। কি এর মাধ্যমে আমরা অবজেক্ট থেকে কোনো এলিমেন্টকে অ্যাক্সেস করতে পারি এবং আহ, মানে অবজেক্ট থেকে সেই কি এর যে ভ্যালুটা সেটাকে আমরা অ্যাক্সেস করতে পারি। লেটস সে কোনো একটা অবজেক্টের মধ্যে ইউজার নেম আছে, এই যে এখানে যেটা দেখা যাচ্ছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে ভ্যার এক্স একটা অবজেক্ট করেছে এবং তার মধ্যে কি আছে। কি এর জায়গায় তোমরা ইমাজিন করে ইউজার নেম, এবং এখানে একটা ইউজার নেম সেট করা আছে। এখানে লেটস সে তোমরা ইমাজিন করো ইউজার নেমের পরে লেটস সে ইমেল, ঠিক আছে, এখানে একটা ইমেল সেট করা আছে। তো বাইরে থেকে আমরা ডট করে ওই কি এর মাধ্যমে আমরা এর ভ্যালুটাকে অ্যাক্সেস করতে পারবো, ঠিক আছে? তাহলে অবজেক্ট কি? অবজেক্ট হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কি ভ্যালু পেয়ার্স, রাইট? তো আমরা চলে যাই আমাদের জেএস এডিটরে এবং এটাকেই আমরা কি করি, এখানে একটা অবজেক্ট ডিফাইন করে নিই, যেখানে আমরা জাস্ট একটা কি দেব যে লেটস সে ইউজার নেম, এবং আমরা এখানে একটা ইউজার নেম দেবো, লেটস সে আমার নামটা দিয়ে দিচ্ছি, এবং এখানে জাস্ট এরকম করে কমা দিয়ে লেটস সে ইমেল দিচ্ছি, ঠিক আছে, লেটস সে ইমেল এবং xyz@gmail.com, ঠিক আছে? তো দেখি এটা ডেটা টাইপ কি দেখাচ্ছে, অবজেক্ট, ঠিক আছে, এখানে অবজেক্ট দেখাচ্ছে, দেখেছো? এটা যখনই রান করলাম, কারণ আগের ভিডিওতে আমি দেখেছি টাইপ অফ এ, এর মধ্যেই তো এই অবজেক্টটা অ্যাসাইন করা আছে তার জন্য, ঠিক আছে? এবার আমি যদি আমরা এখানে এক্সপেরিমেন্ট করে দেখি, বাকি পরে আমরা আরো ডিটেলে ডিসকাশন করব। console.log তোমরাও এক্সপেরিমেন্ট করো, আর ঠিক আছে? তো এখানে কি করব, এ আছে, ঠিক আছে, ডট লেটস সে ইউজার নেম যদি দিই তাহলে কি মনে হয় এটা কিছু একটা প্রিন্ট করবে কি? হ্যাঁ, এটা অ্যাক্সেস করছে ওই ওই কিতে, ঠিক আছে, ইউজার নেমে একটা কি, ওই কিতে যে ভ্যালুটা আছে সেটাকে অ্যাক্সেস করে এখানে প্রিন্ট করছে। আচ্ছা, আমি যদি এখানে ইমেলটাকে প্রিন্ট করতে চাইতাম তাহলে কি করতে হতো? কিছুই না, জাস্ট এখানে ইউজার নেমকে অ্যাক্সেস করেছি, এখানে ইউজার নেমের জায়গায় ডট করে ইমেল লিখে দিই, ঠিক আছে, ইমেল লেটস সে। তো এবার যদি প্রিন্ট করি, এই যে ইমেলটাও প্রিন্ট হলো, এটাও প্রিন্ট হলো নামটাও, এবং এটা কি ডেটা টাইপ সেটাও প্রিন্ট হলো, ঠিক আছে? তাহলে অবজেক্টের মধ্যে ডট বসিয়ে কি এর মাধ্যমে আমরা এর ভ্যালুগুলোকে অ্যাক্সেস করতে পারছি। এটা বেসিক আইডিয়া অ্যাবাউট অবজেক্ট, ঠিক আছে? আর এর পরে যে মানে ধরো একটা কি ভ্যালু পেয়ার লিখলাম, এর পরে যে কি ভ্যালু পেয়ার লিখবো তার আগে কিন্তু সবসময় এই কমাটা দিতে হয়, যদি কমাটা সরিয়ে দিই তাহলে কি হবে? বলছে অ্যান এরর অকার্ড, সিনট্যাক্স এরর, ঠিক আছে? তো এখানে কিন্তু কমা দিতেই হবে। যখন একটা কি ভ্যালু পেয়ার লেখার পরে আর একটা কি ভ্যালু পেয়ার আমরা লিখছি তখন কিন্তু কমা দিতেই হবে। এটা নিয়ে তোমরা এক্সপেরিমেন্ট করো, বাকি আমরা অবজেক্টের তো পুরো মানে অনেক বড় সেশন হবে, ঠিক আছে? অবজেক্ট খুবই মানে খুবই দারুণ একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক ফর জাভাস্ক্রিপ্ট, এবং পরে আমরা যখন অন্য ওয়েব ডেভেলপমেন্টের ফিল্ডে কাজ করব তখন কিন্তু এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস, ঠিক আছে, অবজেক্ট। নেক্সট আমরা দেখি কি আছে, অ্যারে, ঠিক আছে, অ্যারে তো একটা কমন জিনিস। অ্যারে মেনলি কি, অ্যারেতে আমরা সেম টাইপ অফ ডেটাস আমরা স্টোর করতে পারবো, ঠিক আছে? তো লেটস সে স্টোরস, আচ্ছা এখানে কি বলছে একবার পড়ে নিই, ঠিক আছে, ডেসক্রিপশনে। অ্যারে, এটা বলছে যে স্টোরস মাল্টিপল ভ্যালুস অফ সেম টাইপ ইন এ সিঙ্গেল ভেরিয়েবল, ঠিক আছে? অনেক সময় কি হয়, লেটস সে আমাদেরকে নাম্বার স্টোর করতে হলো অনেকগুলো স্টুডেন্টের, তো তখন কি হয়, আমরা একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করে তো সেটাকে মানে বারবার আলাদা আলাদা নাম্বার অ্যাসাইন করে রেখে সেটা পরে তো অ্যাক্সেস করতে পারবো না। আমি কি বলতে চাইছি সেটা বোঝাচ্ছি কোডের মাধ্যমে। তখন আমরা অ্যারের ইউজ করি, ঠিক আছে?
তো কিভাবে ডিক্লেয়ার করা, সিম্পল এক্স এবং এই যে থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে এক সেকেন্ড, থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে এরকম করে লিখতে হয়, ঠিক আছে, জাস্ট এটাই আর কি। ওয়াই হচ্ছে এনি ডেটা টাইপ, ঠিক আছে, বাট এই যে ভেতরের যে ডেটা টাইপ গুলো হবে, তোমরা যদি এখানে দেখতে পাও এই যে এই জায়গাটায়, এই যে y1 y2 ডেটা টাইপটা কিন্তু সেম হবে, ঠিক আছে। লেটস এখানে একটা নাম লিখলাম, এখানে একটা নাম্বার লিখলাম, এরকম নাই। এটা যদি স্ট্রিং লিখছি তো সবগুলোই স্ট্রিং, যদি নাম্বার লিখি সবগুলোই নাম্বার, ঠিক আছে। তো এরকম করেই খুবই সিম্পল, আমরা চলে যাই এডিটরে এবং আমাদের অবজেক্টটাকে সরিয়ে দিই, এটাকেও সরিয়ে দিই, ঠিক আছে। জাস্ট আমি এখানে যদি এখন, ও আচ্ছা আচ্ছা, অবজেক্ট আমাদেরকে এটাও তো সরাতে হবে, ঠিক আছে। এখানে জাস্ট এই ব্র্যাকেটটা চেঞ্জ হয় এরকম হয়ে যাবে, রাইট। এখানে আমরা যদি 1 2 3 4 5 লেটসে এটা লিখলাম, এটা একটা নাম্বারের অ্যারে হয়ে গেল। এবার আমি যদি এটা টাইপ প্রিন্ট করি, আহ, এটা এখনো অবজেক্ট আসছে কেন, লেট মি সি টাইপ অফ অবজেক্ট, আচ্ছা আই থিঙ্ক এটাতে গন্ডগোল আছে, লেট মি সি, হ্যাঁ, 1 2 3 4 5, এবার দেখি এটা কি আসছে, নাম্বার আসছে। এক সেকেন্ড আমি এটা দেখে তোমাদেরকে বলছি, হ্যাঁ। Okay guys, so I have searched about it and imagine what I have found. That's why we have to learn continuously. Okay, so I have found it that unlike other programming languages, array is actually not a data type in like there is no specific data type for array in JavaScript. Array considered as a special type of object, right? That's why it is giving us the output as object. So we can use this object for like different using different methods during implementing it in our code. So this is actually a special type of object. Okay, so we have learned a new thing. That's why we need to explore each and everything, right? In a basic thing there can be a new thing inside. Okay, so that's why we need to study continuously. So here I have searched and it is telling me yes, array is not a data type in JavaScript. I have searched in other places also. So the set of type in JavaScript are of primitive values and objects. So array falls under the category of object. Is array data type in JavaScript? Array are a special type of object. Okay, W3 schools is also telling that, right? Okay, so fine. So array is a special type of object. Now let's go to the next one. What is the next one for us? This function. Okay, function. So let's see about functions. So functions are objects that can be called to execute a block of code. Okay, right? Functions are objects that can be called to execute a block of code. Function, how we can write function, we have already written during like understanding the process or the theory of val, let and const, the concept of scoping. Okay, in that video I have written so many functions to prove that things, so you can check it out. Also I have a separate video explaining about functions in depth by drawing it. Okay, so you can check it out from our channel. It is the first video of our channel actually, so you can check this out from the video section. Okay, now uh, let's try to write a function. Okay, and check its data type. So this is actually a function. How we can write it? Just bracket and then opening and closing bracket, and here we can return something, or we can just like write something. Let's say, okay, let's say let
b equals to 8. Okay, and let's say we will be returning it or printing it whenever function will be called. Now let's try to check the data type. Let me check it from that one. Okay, function. We have to add the keyword function before that. Okay, so just write function. Now let's check it. Okay, just a second, guys. I think we have to store it in a variable, then we can check its type. Okay, the variable name is actually same, so we can, what we can do, just we can use another name called C and let's run it. Okay, now this is telling us that this is a function type. Okay, so function, then function name, then inside it some code which is to be executed or to be returned. Now we are checking the value. We will be discussing about function in depth in separate video. If I show you the basic, let's say here this is the line and console, if we console dot, just a second, console dot log this value of b. Okay, now if we run this program, no value will be printed. Why? Because we have not called this function. How we can call? What is the function name? A is the function name. So a, and just opening and closing bracket. Now I think there is some problem. Let me check. Just remove this. Now if we run this, yeah, so now if we run this, let's remove this. Okay, we have just written the function name and then curly braces, and we are running this. Now it is printing the value of doing the work whatever it is given inside it. If we return this value, then what will happen? Like let's return the value of b. Okay, let's return the value of b. Okay, actually we need not use this semicolons here. Just we have returned this b. Now if we run this, nothing will be printed. Why? Because it is returning some value. It is not doing console.log. Just cut it. Now console.log, and inside it call this function, because this is returning whenever we are calling the function a value b is like function is returning a value of b inside this. Okay, like wherever we are calling, so it will be replaced with 8 and 8 will be printed. Here you can see. Okay, separately we can declare another variable. Let's say variable example, variable name is example, and inside it we could have been written this or call this function. So whenever we are calling this function, it is returning the value of b, and b is assigned to this example. Okay, this scenario is like that. Okay, and now if we write example and run it, so কি হচ্ছে এখানে 8 প্রিন্ট। সরি গাইজ, অ্যাকচুয়ালি আমি মানে ইংলিশ মোডে চলে গেছিলাম বেঙ্গলি মোড থেকে। সরি সরি সরি, আই এম ভেরি সরি। আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো, মানে বেসিক ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো। আই এম ভেরি সরি। তো এই হচ্ছে ব্যাপারটা, ঠিক আছে। ফাংশন এইভাবেই আমরা বুঝতে পারলাম। ওকে, so yeah, that's about the remaining data types and objects. Okay, we have learned a new thing. Sorry আবার তো আমরা এখানে নতুন জিনিস শিখলাম, যেটা হচ্ছে অ্যারেটা হচ্ছে একটা স্পেশাল টাইপ অফ অবজেক্ট। ওকে, তো এটাই ছিল এই ভিডিওতে মেনলি। আর তোমাদের যদি কোনো বুঝতে অসুবিধা হয় ডেফিনেটলি তোমরা কমেন্ট করতে পারো নিচে, এবং তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে, এবং টিল দেন টেক কেয়ার অ্যান্ড গুড বাই।